на переклад, ну, яку, так. Рима Леонардівна, ви можете, будь ласка, дозволити скріншерінг? Рима Леонардівна. Окей. У вас же є, я вам надсилала вправу ці на переклад. Там маленька вправа, 4 речення. Давайте, поки я не зможу продемонструвати, але я впевнена, що у вас є, давайте чекнемо їх. Так, Оля Андрієва, ви можете, будь ласка, почати? Так, з якої вправи? З перекладу, так? Так. Сандра, ти вже погодувала? Так. Sandra, have you already fed the cat? Yes. Then I don't understand why he follows me and meows so plaintively. He missed you and wants you to pick him up in you the whole week. Дякую. Зачекайте хвилину, будь ласка. Так, дивіться. Оля. Sandra, have you already fed the cat? Yes, I have. Коли ви відповідаєте на питання, yes, I have. Так, але всі інші правильно, дякую. Так, Олеся, друга, будь ласка. Добре. Did you solve the fish and potatoes? No, do I have to? Have you never eaten fish and potatoes before? No, it's my first time trying them. And I really like them even with no salt. I think it's the tastiest fish I've ever had. Тільки дивіться. Have you already salted the fish and potatoes? Тому що ви відповідаєте на питання no, why, do I have to? Ось, і так, друге правильно. І тут no, this is the first time I've eaten them. Тобто це у вас за досвід. А так, все добре. Може, хтось хоче відповісти? Так. Оля, давайте ми завершимо вправу, і тоді я вам дам сказати. Так. Я можу. Ви можете. Хто? Пошукова Яна. Яна. Все, Яна. Давайте. My aunt is vegetarian. She doesn't eat meat at all. She hasn't eaten it for 15 years since she read an article in an American magazine about the harmful effects of meat on the human body. What do you think about vegetarianism? I've never really thought about it, but people have always eaten meat. It's probably a law of nature. Very good. Thank you. Так, наступне. Більше ніхто не хоче відповісти? Ніхто не хоче. Добре. Давайте я відповім. Хто? Данило, давайте, звісно. Давайте четверте. Have you seen the new version of the movie Titanic? Not yet. Do you think this watching the end of the movie is well known? The ship sinks and many people die. The film is very dramatic and cannot be called entertaining. I agree with you on the, but still I won't recommend you to watch it. Features good actors, excellent special effects and talent
cinematographic. Cinematography. Very good. Так, тільки оце have you seen the new version of the film Titanic? No, I haven't yet. А так все very, very good. Так, все. Римма Леонардівна дозволила демонстрацію екрану. Давайте зробимо вправи, які я вам задавала по перфекту, і будемо слухати ваші презентації. Ви зробили презентації, скажіть, будь ласка? А можна просто доповіддю? Ну, типу, А, розказати. Так, можна, звісно. Типу, ви могли і так, але найголовніше, щоб я вас послухала і ви мені розповіли. Так, зачекайте хвилину, будь ласка. Зараз я продемонструю, зробимо вправи і будемо розповідати. Бачите екран? Так, бачите, напевно. Так. Так, 8. Будь ласка, може хтось хоче відповісти? Оля Я Андріївна. хочу. Угу. Так, давайте Ваня і потім дівчата, Оля і Олеся. Давайте. А 8, так, і перші 2, будь ласка, візьміть собі. Бізі. Угу. Так, good. Тільки written. Written це читається. Так, а так, good. Так, далі. Оля, давайте. I have been waiting Anxiously. anxious since June to hear from the universities that I applied to. Угу. Добре. Very good. Так, давайте Максим. Маковін. Далі. 5, 6. Well, Southbright University is a university that I have been wanted to attend. Have always wanted. I always wanted to attend. Accepted my application. Isn't that great? Also. Very good. Ні, 5 і 6, тільки 2. Дякую. Так, далі Максим Савченко. 7, 8. Так, зараз. 7, 8, да? Да. Although I. Алло, чутно мене? Ні, скажіть так. Зараз чутно. Добре. Although I think about living on campus, I decided not to. Так, дивіться. I thought. Thought. А тут decided. Так, decided. Very good. Next, Дар'я Дроботенко, будь ласка. 9, 10. I have looked those. Не знаю, как читается.
Through. True. Thank you. The ads for a flat, and my mother and I are going to Sunborough tomorrow. Угу. Десятий ще. Так, далі. По два ми беремо. We have made appointment to see 3 flats. Угу. Very good, тільки I've been looking through the ads for a flat. Так, тому що це continuous. Так, very good. Так, Олеся, давайте. I Yeah, am no- excited but also a little nervous as I have never lived on my own before. Наступне потрібно чи ні? 12, так, давайте. І наступне Яна. What Два. have you been doing lately? Так. Зачекайте. I have never lived on my own before. Правильно ви сказали? Так. Угу. А 12, що можете, будь ласка, повторити? What have you been doing lately? Ага, тільки what have you been doing lately? Doing, дає. Ага, very good. Так, Яна, будь ласка, 2 у 9. Sue has gone to the bank to pay some bills. She'll be back in an hour. The Miltons have been to Kenny twice. Yeah, thank you, very good. Може, хтось хоче відповісти? Олеся, Оля, давайте, Оля. 3, 4. My brother has been in Leeds for 3 months now. Do you know where mom is? Yes, she's going to the Robinsons with dad. Угу, very good. Тільки my brother has been in Leeds, ви так сказали. Been in Leeds for 3 months. Been in Leeds. Leeds. Ага, very good. Так, наступне, давайте, Данило. Останнє. Він відійшов. Відійшов. Ну, Максим, давайте висказуємо. Стати 5. Carol's sister has been in the hospital since Tuesday. Yeah, very good. Так. Добре. Так, це все наче так. Будемо робити, точніше, ви будете мені розповідати презентації. Так, давайте почнемо за списком з Олі. Оля, ви підготували? Ну, так, тільки, розповіді. Так, давайте. Давайте. Я Я вас- про серіал. Мгм, Ну, very good. коротко. In English? Yes, of Mhm, course. very good. My favorite series is Stranger Things because I love the science fiction genre. 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 Stranger genre. Things, yes. Stranger Things takes place in the fictional town of Hawkins, Indiana, in the 1980s. The nearby Hawkins National Laboratory supposedly conducts scientific research for the USR Department of Energy, but secretly conducts experiments of paranormal and supernatural phenomena, including those involving humans. During one of the experiments, they accidentally open a portal to an alternate dimension inside out. The invited impact begins to exert its influence of the Hawking reasons. The series has been for seasons and is still going strong. Premiered in 2012
16. 2016. 2016 or 2000. 2016. Yes. 2016. Yeah, very good. Is that it? Так? Yes. Ага. Very good. Тільки дивіться, paranormal, вона читається. Потім laboratory, вона читається. Так, що я хочу взагалі вам всім дати яку пораду, це те, що не використовуйте такі складні слова, тому що ви на них будете запинатися. Ось, при промовах. Я вам не знімаю за це бали, тому що я хочу, щоб ви більше балакали і розповідали про те, що вам подобається. Але краще, якщо ви з іншими людьми, краще використовувати слова, які ви вже знаєте. Ось. І коли ви розповідаєте, ви більш впевнено будете виглядати, тому що ви знаєте ці слова. Very good, Оля. Next, Башевська Леся. Ви підготували? Так, я можу включити демонстрацію. А у вас заборонена демонстрація? Ні, я просто запитала, чи можна. Звісно, звісно. Так, ви бачите мій екран? Так, так. Так. Тоді розпочнемо. Avatar The Lost Airbender. The World of Avatar. Avatar The Lost Airbender is below animated series set in the world we seen people now as benders have a ability manipulate the elements of water, earth, fire, and air. The series takes a place in a world divided in 4 nations, each with its own unique culture and bandit style. The 4 nations. Water tribe. The water tribe is a collective term for the two polar society. In the world of Avatar, the Southern Water Tribe and the Northern Water Tribe, they are known for their waterbending abilities and their connection to the moon and ocean spirits. Each kingdom. Each kingdom is the largest and most populous of the 4 nations. Its people are known for their strength and resources, and many are skilled in airbending. Each kingdom is also home to the great city of Ba Sing Se, which is protected by a massive wall. Far Nation. The Far Nation is an archipelago consisting mainly of volcanoes islands. Its people are known for their far buildings abilities and their military might. The Far Nation is ruled by a monarchy, and during the events of Avatar, the last airbender, it is engaged in a war of conquest against the other nation. Air nomads. The air nomads we are peaceful society of monks and nuns who lived in the mountains, and we know for their ability of airbend. They were also the gradients of the Avatar cycle, and it was traditional on the Avatar to be recited among them. However, the air nomads we wiped out the Far Nation during the 100-Year War. Зачекайте, стойте, не перемикайте слайд. Дивіться, може у вас буде далі ці слова.
Так, airbender, firebender, вони всі однаково читаються. Так, і тільки society вони читаються. Peaceful society. Ось. Це ще. І earth. Оце earth kingdom. Earth вона читається. Так, далі. Сорі, що перебила. Продовжуйте, будь ласка. Так, the avatar and the elements. In the word of avatar, there are 4 elements: water, each, fire, and air. Each element is associated with a specific nation and its people who are born with the ability to manipulate that element. The avatar is the only person in the world who can manipulate all 4 elements and is responsible for maintaining balance and harmony among the nation. Water nation. The water nation is made up of people who can manipulate water. Waterbend, yes? Так, waterbenders, да. Waterbenders can control water in all its forms, from ice to steam. Waterbenders are known for their healing abilities and the connection to the moon. Earth nation. The Earth nation is made up of people who can manipulate earth. Earthbenders can control rocks, minerals, and even metal. Earthbenders are know how their strength and their connection to the earth. Fire nation. The fire nation is made up of people who can manipulate fire. Firebenders can create fire and control its intensity. Firebenders are known for their aggression and their connection to the sun. Air nation. The air nation is made up of people who can manipulate air. Airbenders can control the winds and create a gust of air. Airbenders are known for their peacefulness and their connection to the sky. The Far Nation's aggression. The Far Nation desire for world domination led to century-long war that divided the other nation and threatened the balance of the world. The journey of Aang. Follow Aang, the last airbender, as be embarks on a journey to master the elements and save the world from the Far Nation tyranny. The impact of Avatar. Avatar The Last Airbender has left a lasting impact to the world of animation, impressing new generation of fans and creators alike. Thanks. Very good. Тільки дивіться, у вас чомусь, типу, це не як... Це я вас не оскорбляю. Ось, це просто я хотіла, щоб ви помітили, ось, у вас, коли на TH закінчується слово, там, strength, length, earth, ви чомусь чи sound даєте туди. Там чи не потрібно. Earth, там як хочете, тільки там чи не додавайте. Дуже гарно. Я теж люблю цей мультик. Я на ньому виросла. А скільки вам 7 років? Дивне питання. 17. Мені особисто. 17. Не надо секрет. 40 років. Можете еще Даню впустить? Даню впустить, Антон. Даню, а я не можу, тому що зараз я напишу. Я передивлялася мультик більше 5 разів. І також дивилася далі «Легенду о Корі», теж продовження. О, Теж ви кілька дивилися? разів. Ого. Я дивилася в дитинстві, але я трошки старша за вас. Ну, я приблизно як Максим віком. Ну, у нас в групі є такі, що
Мабуть, старше за вас будуть. Ну, Ну, так, вони я знаю. не присутні. Ну, Це, просто напевно, вам будуть як тато. Є й такі. Та деякі, Ой. мабуть, як діти. Ну, або так навіть. у мене вже є тато, мені не потрібно дитина на фізфакультеті. Ой, так. Так, далі. Будь ласка, Яна, ви підготували? Та більш як розмовне, напевно, бо я трошки не сильно знала, як це має бути і так далі. Угу. I'm going to tell you about Princess Mononoke. It's a masterpiece of Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. 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 And it was made in 1997. And also it's telling us about an prince named Shitaka who was attacked by a demon, and this is how it started his trip and his long story. As for me, the main sense of this film is about care of environment, about being in balance with technology and our nature, and also it's telling us about beginning and end of everyone's life, even if it's just a human or a god. It's okay. It was telling story during the Muromachi period in Japan, and maybe that's all. I was losing my okay. Sorry. Ви загубилися? Та, Ви я можете загубилась трошки, сталося? та. Да. Нічого, take your time. Мгм. Так, поки я не шукаю, але я вам не сказала, дуже гарна презентація, дуже лайк. Так, все, Яна, ми на вас чекаємо. Shitaka, who was from the place where everyone keep in balance with nature, and he needed to go out from his city and to look his way. He meets Jigo and wolf daughter, maybe I can say, like she was a human, but she lives she live all her life with wolves in nature, and she always fight with an Iron Town, who maybe was okay, ладно. So, as I said, his story, it's a dark story. There are a lot of deaths, a lot of
situations and that about life, death, and nature. Thank you. And that's it? Mm-hmm. Так, це все, Ян? Yes. Mm-hmm. Very good. I'm also a fan of Studio Ghibli. Very, very good. Thank you. Thank you for your speech. Дроботенка, Дар'я. Так, Мгм. так, видно демонстрацію. Мгм, мгм. My presentation about anime Jujutsu Kaisen. Мгм. А вона не хоче перемикатися. Якщо так. Plot. Yuji Tadori is an expert at track and field, but his zero interest around in circles. He's happy as a clam in the occult resort club. Also, he's only in the club for kicks. Things get serious when a really spirit shows up at school. When his grandfather is on his deathbed, Yuji makes a promise to him that he will do kind deeds so that he dies surrounded by loved ones, unlike his grandfather. However, Yuji's life takes a sudden turn as he meets Megumi Fushiguro, a jujutsu Sorcerer. Мгм. sorcerer who tries to retrieve a cursed object. When Yuji's friends open the cursed object, then they found things go south as the cursed spirits that has spawned starts running in school. As Fushiguro and Yuji are almost defeated by one of the spirits, Yuji Swan swallows the cursed object and gains its power. As a result, Yuji becomes cursed by the object and gets graded into Fushiguro Thrilling Vault of Jujutsu Sorcerers and Cursed Spirits. My favorite character is Satoru Gojo. He is one of the main characters in the manga and anime series Jujutsu Kaisen. He is a teacher and courser at the Tokyo Jujutsu High School. Is a complaint individual. He is normally seen to be nonchalant and playful towards his students, close colleagues and friends. However, he's unsympathetic and cruel towards Sartre executive and explain being his blatant described toward principal
in Hakugan and his enemies. Here are some key characters of Satoru Gojo. It's stranger to Corsair. Gojo is considered one of the strangest Corsairs in the world of Jujutsu. He possesses impressive skills, including a wide range of techniques and Jujutsu courses. He's also highly intelligent and invented in combat. Also, his eccentric personality. Gojo is known for the eccentric and sometimes rounded personality. He always maintains a playful and carefree demeanor, even in challenge situation. It's all. That's it? Yes. Yeah, very, very good. Very nice presentation. Thank you. Thank you. Так, далі. Так, це Даша була, правильно? Правильно? Так. Так, Даша. Very good taste. Гарний у вас смак. Так, Ваня, наступний колесник. Significant. You're welcome. Mhm.
Change. He changed. Mm-hmm. Step. Very good. Very beautiful presentation. Тільки дивіться, characters, не че, а к. Characters і Vikings. Вони англійською не Vikings, а Vikings. Так, very good. Так, дякую вам. Наступний, будь ласка, так, Вані нет. Максим Савченко. Ви підготували щось? Ну, я попытался. Сейчас я Угу. попробую включить. Так, ви тут, Максиме? А, все, бачу. А, як воно включилось, ні? Так, я бачу. Ага. Dead Notebook and Anime Review. Introduction, Creation, Story. Death Note is a critically acclaimed anime series that follows the story of a high school student who gains she power to kill anyone whose name he writes in notebook. Main storylines. The Death Note, the central plot of Death Note revolves around a supernatural notebook called the Death Note, which is dropped by a Shinigami death god into the human world. The person who picks up the notebook gains the power to kill anyone whose name they write in it, as long as they have see their face and have a clear mental image of them. The story follows Light Yagami, a high school student who discovered the Death Note and decides to use it to rid the world of criminals and create a utopian society. The investigation. A slide. Investigation. A slide begins to use the Death Note to carry out his plan. He attracts the attention of the mysterious detective known only as L. L becomes obsessed with catching like and begins a cat and mouse game with him, using his own intelligence and deductive skills to try and outsmart him. The
investigation into the Kira killings, a slide is known to the public, becomes a major plotline throughout the series with both Light and L, trying to stay on step ahead of each other. The second Kira. Midway throughout the series, a second person gained a Death Note and begins their own killing spree, killing themselves the second Kira. This introduces a new dynamic into the story, as Light and the second Kira begin to work together to achieve their goals. Як це читається? However, However, L and the task force investigating the Kira case are also trying to track down the second Kira, leading to a three-way battle for control of the Death Note. Main characters: Light Yagami, the main protagonist of Death Note. Light Yagami is a high school student who discovers a mysterious notebook that allows him to kill anyone whose name he writes in it. He becomes obsessed with using the notebook to rid the world of criminals and create the persona of Kira, a godlike figure whose is worshipped by some and feared by others. L is a world-renowned detective who is brought in the investigate the Kira murders. He becomes Light primary antagonist on the engine in Game of Cat and the Mouse as they try to outsmart each other. Themes and symbolism. Death Note explores theme of justice, morality, and power while utilizing symbolism such as the titular. Death Note itself a representation of the corrupting influence of absolute power. Genre and style. That Notebook is a psychological thriller anime that combines elements of mystery, suspense, and horror. The show explores the darker aspects of human nature and the concupiscence of playing God. Final tone of that notebook. That notebook is a provoking anime that explore complex themes or morality and justice with in unique blend of psychological thriller and supernatural elements. It's a must watch for fans of the genre. Very good. Так. Тільки ще раз всім не використовуйте складні слова. Скоріш за все, типу, я не проти ніколи, коли використовують там Google чи AI, як це? Іскусственний інтелект, штучний інтелект. Так, але просто іноді ChatGPT, якщо ви їм користуєтесь, він англійською навіть для мене іноді складні слова використовує, навіть для мого рівня. Ось, тому, щоб не виглядати трошечки
як так сказати, толерантніше. Те, що ви не зовсім розумієте, про що ви розповідаєте, краще напишіть йому, там, штучному інтелекту, або там в Гуглі, щоб це було більш спрощено. Або перекладайте на українську, редагуйте і потім вже перекладайте у перекладачі. Так буде краще. Так, Максим, genre, genre, in nature. Так, добре, дякую. Далі. Дуже гарна, до речі, презентація, Максим. Так. Подождіть. Максим, наче є ж сьогодні, так? Максим. Який саме? Ні, ви так, ви мені тільки ще розказали. Муковін Максим, так? Он вылетел у него. Вилетів, і Олеся мені тому писала, так? То я ж наче бачу, я думала, його додали. Зараз. Так. Добре. Поки Максима немає, ви можете, якщо він зайде, мені сказати, бо я не бачу. Чекайте, Данило розповідав, так? Оля розповідала, Олеся, Дар'я розповідала. Максим, Яна і Ваня. Ви розповідали всі, правильно? Ви всі розповіли. Так? Даня, ви розповідали? Чи Данило? Я не знаю, як правильно. Но у меня не полностью она готова. Ви не розповідали? Чи ви розповідали? Нет, я отвечал просто на этот, ну, переводил. Ага. Ну, Не повністю готове? Ну, там просто текст я еще не докинул фотографию, просто не успел. Угу. Ну, ви можете, у нас просто трошки мало ви можете зараз розповісти, або мені просто в голосовому надіслати мені в Телеграм. Я послухаю. Ну, я могу надіслати вам і скинути просто презентацію. Ну, давайте, мабуть. Ой, навіть не знаю, як краще. Давайте, мабуть. Я хотіла ще з вами таке маленьке, щоб ви listening свій прокачали. Тому давайте, Данило, ви мені надішлете тільки запис, де ви балакаєте. Тому що так Хорошо. я вам не зарахую. Хорошо. Добре? Угу. Діл. Так, далі. Так, я хочу з вами перевірити ваші listening skills. Тому ми зараз з вами ми зараз з вами послухаємо трошки і поробимо там буквально 2 вправи. Ви ж чуєте, мабуть, так? Ні. Ні, ви не чуєте. Угу. Поки ні. Ви нам должны звук включить, щоб я поширила саунд. Зараз вам має бути чути. Тут, якщо що, немає звуку. Ось. Тому так. Hi, I'm reading this really interesting article about the human body. Ви чули? Так? Так. Так, ви чуєте? Это Так, неприятный голос. Що? Это неприятный голос какой-то. Ну, вони всі аудіювання, вони не дуже приємні. Тому що я не знаю, кого вони наймають, якщо чесно. Ось. Так, оце ми зробимо з вами разом. А друге завдання, воно складніше. Ви, господи. Ви мені будете надсилати. Ось. Так. Тому, якщо що, я там можу хоч 40 разів там включити, що ви почули. Ось. І якщо якісь слова незрозумілі, ви мені кажіть. Ось, давайте, так. Перше буде, давайте, Олеся. Ось.
Я зараз вмикну, і ви послухайте і скажете, яка правильна відповідь у першому, добре? Олеся. Добре. Угу. Окей. Yeah? Well, we know all about that from biology lessons. No, we didn't learn much at all at school. They're discovering loads more things all the time. Really amazing things. Did you know that only about 1/10 of the cells in your body are really you? The rest are bacteria. Ви почула, Олеся? Yeah, really you. Угу. Very good. Так, далі друге. Друге. Яна, будь ласка, друге. Ось. Зараз я вмикну, ви почуєте. What? I'm not really me. No, of course you are you, but you also have millions or trillions of bacteria in you. No, they're mostly really helpful. Someone Яна, ви почули? Hey, really helpful. Угу. Very good. Так, третє. Може, хтось хоче? Давайте я. Давайте. Оля. І потім Даня. Я бачила, що ви мікрофон вмикали. Може, ви Мгм. хочете? Ну, следующее. Добре, тоді. Ага, тоді третє Олі і четверте вам. Так, Оля, третє слухайте. did an experiment to see if animals can live without bacteria, and he found that a lot of them died or had to have a special diet. Animals need bacteria to digest food, you see. Ті. Яка ще раз? Ага, Digest. Digest. Угу, very good. Так, четверте вам, Даня. So we're better off with bacteria. Unless the bacteria are bad. Unless they are bad, but they're nearly all good. Oh yeah, and going back to cells, do you know how many cells you have in your body? Quite a lot, I'd say. A good few. Yeah, but how many? I don't know. I'm not mathematical. 7 octillion. That's 7. Так, Даня, ви почули? Ну, там сложно было не услышать. Ну, це. Угу, сі. Very good. Так, далі, будь ласка, Максим Савченко, вам п'яте. Plus 27 noughts. I knew it was a lot. Okay, that's an amazingly huge number, almost impossible to imagine. But the really weird thing is that most of the atoms are empty space, just air or nothingness. C. Empty Мгм, space. very good. Empty space. Так, так. Ваня, вам останнє, шосте. And if you took out the empty space, you could fit your body inside a tiny cube which measures 1/500th of a centimetre on either side. That's a box measuring 0.002 of a centimetre on each side. You'd be much too small to see. I can imagine that. It sounds like something that would happen in a really bad Hollywood movie. You know, a mad scientist goes, I'm going to extract all the air from your body. Okay, enough facts for one day. Don't go. One last thing. Did you know... No. Did you know that you probably have mites in your eyelashes? Mites in my eyelashes? Uh-huh. What are... Ваня, ви почули? Ваня. Він теж відійшов. Ой, господи. Даша, ви тут? Дар'я чи Даша? Та все одно, як вам зручніше Мгм. буде. Так, а ви шосте почули? Чи ще раз потрібно? Так, see eyelashes. Ага, very good. Very good.
у вас гарні listening skills. Ось. Так, далі. Дивіться. Наступне завдання. Я зараз вам покажу, поясню, як це все зробити. І ви мені будете надсилати, господи, у Телеграмі. Будь ласка. Так. Mites, exactly. Only not insects. Я забула, що тут ще 2. Так. Перепрошую. Так. Яна, будь ласка. 7. They're about 1/3 of a millimeter long, so you can't. Яна. Ви мене взагалі чуєте? Так. Угу. Сі. Так, давайте ще раз переслухаємо. Давайте. Ей, ну, я почула ей, але... Дивіться, зараз воно скаже. А, 1/3 of a millimeter. Ага, Ага, 1/3 да. millimeter. Угу. Да. Very good. Так, наступне. Ваня, ви повернулися чи ви зникли? Угу. Він зник. Хто може хоче? Хтось може хоче? Я можу. Оля, давайте. Угу. 1/3 of a millimeter long, so you can't really see them. These particular mites live in eyelashes and eyebrows. But in mine, Well, maybe not. Only about 50% of people have them, and more older people, so you might not have any. Anyway, they're completely harmless. They just eat dead skin. yeah, right. Оля, ви почули? Ей. Угу. Very good. Так, наступне завдання. Harmless. See? Know that. Ви бачите все, так? Оце. Так. Так. Дивіться. Вам потрібно буде, окрім... так. Оце вам не потрібно, по-моєму, 5. Ось, де цифри ми не вписуємо. Ось, вам не потрібно буде вписувати. Там not – це нулі, як вимірюються в англійській мові. Але я думаю, це занадто складно, тому ви зрозуміли завдання? Потрібно, зараз буде